Geno mara nyakora Ramogi nitiere kara rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV odiochieng' mar tich ariyo mabende aikoni mathoth ahinya dwe ndalo 13 dwe mar ariyo 2024 kamoro amora ma intie. Geno ni odiochieng' mari obedo kodi makare utino ni kako ridonje bed thuolo mar yudo mathoth mosetimore odiochieng' mangima to mana kokalo Ramogi TV ni marwan gi chenro mopogore magi oting'o weche mag report mabende mulo kaka nitie jomoko ma osebedo kod riekni mag joko yeyo kendo thedho otese kata obok mag somo mabi bang'e to gichwe gi yurgodo tich. EACC ogolo negi siem ni gibiro mote bargi, ibiro makgi kendo bang'e ibiro dwar kuom gi omenda duto magisechamo kako sara ka gitiyo kod obok go ka bad migao kata bede migepe mag serikale moseyangore ni gin mago mani kod kwan mathoth mag oganda matiyo kod obok mabandiago. Nyakora Ramogi odiochieng' ma kawuono bende parni en odiochieng' ma piny ngima ne dhialo e Nyakalondo osekonyo yo machalo nade. Ang'eyo ni ji nitiere kod sigana mathoth kaka Nyakalondo osekonyogi. Ka ok kamano to yiena mondo arwaki ni machiegni Nyakora Ramogi. Mokwongo thuond weche. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. But more so because also it has the highest number of employees. Board mochung' ne ndiko jotije serikal PSC oyango ni apisas mag serikal maloyo 1,000 oyudo tije ka gitiyo kod obok mabandia. As we found our own investigation on the financial flows, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. EACC olando ka okang' ne Senator ma Uasin Gishu Jackson Mandago wilalo omenda jopuonjre manuny dhi som e piny Finland. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Higni 100 nyaka Nyakalondo ne chak tiyo. Wakolo kaka osekelo lokruok ne ngima oganda. Bed thuolo matudri kode nambari 360 kata e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Jaloko mari iluongo ni Wilson Ochoka. Nyakora Ramogi machiegni. Nyinga en George Bati. Kwa chako lero ni bond kata duol mochung' ne ndiko jotije mag serikal PSC ocholo ripot ewi kwan apisas mag serikal maromo 1,280 matiyo kod obok mabandia e bede migepe mopogore mag serikal. Mae nonro ma oyangi e kinde chiwo report ne okwach kich kod EACC ewi medruok mag obok mabandia ma ji donjo godo e apise mag serikal. Kwan certificate maromo 53,599 nochwal gi duol mar NEC kowuok e bede migepe 91 mag serikal mondo mi onongi. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. E kinde chwalo obok mag jotije manie apisi kotiyo kod certificate mabandia mane okelo kanyakla board mar jotije serikal PSC e duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC kanyakla kod okwach kich DCI. Now, members of the fourth estate oyangore ni migawo mar arita kwe ni kod kwan mathoth mag jotije man kod certificate mabandia kambi teko stima mar Geothermal Development and Corporation, kar thieth ma Kenyatta, kar thieth ma Moi mithiedho tichwalo, the Moi Teaching and Referral Hospital, mabende ni kod kwan mag obok mag jotije mathoth mabandia. The highest institution with forged certificate is the Ministry of Interior. The other institution is the Geothermal and Development Corporation. That's at Aparastato under the Ministry of Energy. And the third one, which should put a worry in all your faces, is Kenyatta National Hospital. This is a health institution. And the fourth one with the highest number of forgeries is Moi Teaching and Referral Hospital. This is another health institution. Apisas mag serikal moinge 1,280 nyalo biro chamo oganda kendo duoko omenda mag osachgi magisebedo ka gichamo bang' fwenyore ne giyudo tijego kod certificate mabandia. Anybody that is found culpable will have to bear the consequences of their evil, including forfeiting anything that they gain that they may have accrued over the period of time that they have served under that fake certificate. We are also seeking the cooperation of the ministries, departments and government agencies involved to cooperate with the DCI in terms of the expediting of our investigations. Governor kod josiasa mamoko kuomgi nyalo biro mokerot e wi obok mabandia
e kinde ma nonro med kase kod duol mar EACC, DCI, kanyakla kod PSC. The governor is the culprit. He even goes and tells the young men, tafuteni makaratasi ya uongo River Road, mulete muandikwe kwa sababu mulinifanyia campaign. A whole governor encouraging young people to commit a crime. But when the DCI, when the EACC, when the PSC get hold of you, there are two aspects there. The criminal aspect, you will end up in jail. And second, whatever you have been paid, EACC will try to recover. Jakom EACC David Oginde, Okaima DCI Mohamed Amin, to kod jakom board mar PSC Anthony Mushiri, okonyo kochego serumbo piny ng'ae kanyakla kod rang'iny mar somo pachoka. When we start using fake certificates, the message outside there is that don't rely on the Kenyan certification system. People use a lot of bogus certificate. You are undermining the education system of this country, which is currently very reputable. Ekinde maduol ma kedo gi mibadhi pachoka EACC osegolo chik ni jogo maneo timo mibadhi kendo yudo tich mondo okawnegi okang'. Penjo maduong' ni to bende omenda magisebedo ka gido ka kosara ibiro podi kendo duok ne sirikal. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa sudo ni jatatije ka EACC Tolik Barak. Olero ni giseyudo neno manyien matudo seneta ma Uasin Gishu Jackson Mandago kod mibadhi mar koto jodak ma Uasin Gishu kama jopuonjre ne ochulo omenda modhuro ka isingo ne gidhi somo e piny mar Finland. EACC wacho ni gisetimo nonro malong'o kendo koro gin kod neno motegno mag dhi chwalo go Mandago e doho. Giluwo ni Jackson Mandago nyaka ikre mar duoko penjo e doho ka jatelono itudo kod bedo winjruok kod mbalariany ma Finland kod Canada ataro mar chik. It was done by DCI. We also did our part. For the DCI, it is ongoing in court. As we found our own investigation on the financial flaws, we have submitted the file to the DPP. It is still with the DPP. Although we found money that were embezzled, and we have evidence on that. Wasudo nyako Ramogi kendo wadhi nyime gi weche mamoko manyien motudore kod mago mamulo doho mamalo medo kinde ne chik machungo chudo mar omenda mag somo koluwo mbui mar e-Citizen. Komedo thuolo mar chungo chenro makamano, doho wacho ni chungo chudo kokalo e mbui mar e-Citizen ok biro chocho chenro moro amora mar sirikal. Magi timore e kinde mar riwruok mar okinde LSK kod jopuonj Kupet bende oriwore e burano kaka jokanyo madiher mondo nywak pachgi e burano. Jokanyo sekta mar somo pod medo duondgi e kwedo chik mar migawo mar somo mar chulo omenda mag somo e mbui mar e-Citizen kaka wuono doho golo chik mar medo chungo chudo makamano kik chakre nyaka bigol ng'eto e burano dwe mar Ang'wen. Riwruok jopuonj mar Kupet ma bende okwayo mondo nywagi e burano kaka jokanyo ywak ni chudo e e-Citizen dhi medo pek ne jonyuol e chulo fees kendo rocho chenro mag somo. To disbursement mar capitation mar 22,300 schools en gima osebedo very sluggish. Obedo en gi nyawo maduong' manyiso ni kata beni e-Citizen tiyo to ok onyal tiyo maber. To bende odhi agula achiel, obiro kawo thuolo mang'eny mondo pesa ni udug back to school. Transaction ka transaction en gima kawo siling 50. To ka parent achiel odhi school ding'wen to kichino se lose 200 shillings. School biro bedo gi chir mar medo fees ki 200 mondo gi cost no endo gi transfer to nyithindo. Misori omedo ni bedo ni ne oko kawo pach jokanyo sekta mar somo omiyo nitiere penjo mathoth maluoro chenro ni maonge ng'ata manyalo lero. Wach mosir kod nyawadgi mar elimu bora working group Boaz Waruku. Stakeholders mag education ng'eny, jopuonj nitie, jonyuol nitie, international partners and local partners, civil society, ji mang'eny gi duto te nitie, ketgi kanyakla gi joma timo nonro, researchers kaka wan, ung'iyo ni to ere rieko ma koro wanyalo logodo shida mantiere ni. Misori bende dokre jopuonj e wi gima iwacho ni samoro jopuonj kawo omenda mathoth mohewo mowinjore kawo kuom jonyuol. To gima timore ni jopuonj wan joma very creative. Environment ma wantiere no endo emwa create mondo provide solution mar yuante mwatimo. Koro wawuoyo gi jonyuol to wanyiso jonyuol ni ng'eni jopuonj mokelnwa school kaendi nyalo mana puonjo subjects 4 to watimo subjects 9. Koro miwauru jopuonj manyalo puonjo subject 5. Koro gimanyo jopuonj kwan, gimanyo jopuonj physics gi chemistry.
kore mechulo gi pesa ni mibiro ng'eny kabisa. Bura mar chulo fee e mbui mar e-Citizen ibiro winji tarik 17 dwe mar Ang'wen higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ogai mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro dwaro ni od bura okadh ripot mar NADCO. Raila noloso Mombasa kama noyuore chenro mopogore opogore mag rango kenge ma tend kaunti no segoyo e jiwo yore mag somo e kaunti ma Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Oganda makwar na jowuok oko mar romo ne migosi Raila Odinga mane oten gi jotelo mopogore mag ODM e limbe mane otimo e kaunti ma Mombasa. E chiro ma Kongowea, Raila mane oten gi jalup jatend duond buch ODM Hassan Joho e kind jotelo mamoko ne okoni kaka riwruog Azimio gidwani lipodno puodhi mapiyo mondo mi gichak chenro mar yiero duol mar IEBC. Tuliweka timu pale kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Wameongea mpaka wakatoa ripoti. Leo hii ambayo ni Jumanne tarehe 13, hiyo ripoti inafikishwa katika bunge. Bunge inafunguliwa leo na ile ripoti imewekwa katika meza huko. Nataka hiyo ripoti ipitishwe wiki hii. Baadaye tuanze harakati ya kuteua tume ya uchaguzi. Hiyo ripoti nasema mpaka tukubaliane, mimi na Ruto tukubaliane nani atakuwa mwenyekiti na kina nani atakuwa wanachama wa chama cha IEBC. Negijiwo jodak ma Mombasa mondo mi ondikre kaka jokanyono mag duond buch ODM kagiikore ne yiero maduong' mabiro ka Joho bende oramo ni lek mare mar bedo jatend piny Kenya pok orumo. Wakati tulipokuwa tunakwenda kwa uchaguzi kulikuwa na porojo mingi zaidi. Sisi ni mahasla. Tunaangalia mama mboga, boda boda, jua kali, wale wanyonge. Hiyo lugha imekaenda ikapotea. Silipotea. Mimi nitaregea tena na tena na tena. Na mimi nitaimba gospeli ya kuwa Baba Raila Amolo Odinga ndio dawa ya kuweza kuinua hawa mahasla wa kikweli katika Kenya hii. Hawa ndio watakaye kunifanya kuwa rais wa taifa la Kenya siku ikifika. Si namna hiyo? Si mambo ni kujipanga? Si mambo ni nini? Nani amewambia mtoto ya Mombasa hawezi kuwa rais? Iko mtu amesema namna hiyo? Iko. Ile kitu mbaya naomba tu tukae imara katika chama cha ODM. Jotelogo ne bang'e to odhi nyaka e hall matononoka kuma Nasir ne ochiwe basari mar sero somb nyithindo ma jonyuolgi odak Mombasa. Ma ne en bang' migosi Raila timo limbe e sikund jopuonjre modak kod ng'ol mar Pwani kaachiel kod sikul mar Hadija kuma tend kaunti ma Mombasa oriwore gi joket mwandu machiwo chiemo ne jopuonjre e nengo moyweyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend bura mar DAP Kenya, Eugene Wamalwa, koro kwedo weche moko ma osechako fuong'ore ni chalo ni oloso riwruok mar siasa kod ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka motelo ne yiero maduong' mag 2027. E twak mare kod Ramogi TV, Wamalwa onyiero weche makamago ka olero ni romo mar siasa ma osebedo ka gitimo e kinde kod Kalonzo Musyoka en achiel kuom okenge mag Azimio mar tego duond buche manitiere riwruogno. Wamalwa lieko ne riwruok mar Azimio dhi kelo kanyakla jodito mag siasa ma pacho ka maket kod riwruok mar NAK e higa mar 2002 mar golo oko piny owacho mar Kenya Kwanza loch e yiero mabiro. The coalition is only as strong as its constituent parties. Just like they say, the chain is as strong as its weakest link. So that is why we want to strengthen our parties, and we've agreed to go out. I remember when the Right Honorable Raila Odinga came to Kitui, he was very clear that when you see Wamalwa and Kalonzo out here, it's not that we are splitting, as we know. It is a strategy. Let them go out. We've seen Raila at the cost strengthening ODM and across the country. That is an agreed strategy that we have as Azimio. Ultimately, we will unveil our ticket, and I believe it will be the winning team. I have no doubt. And for those who are doubting that William Ruto can be beaten, because they are saying he's unbeatable, he was able to beat you when you had the deep state, you had the system, you had everything. So there's no way you can beat William. I have good news for you.
I can tell you what happened in Liberia can happen in Kenya. George Weah, a young man like Ruto, had the opportunity to lead his country, but where nomics failed the people of Liberia. They sent him home after one term. Rutonomics has failed Kenya. Every Kenyan is feeling the pinch today. Migao mar somo oyango ni nitie chenro mar chako ayanga mbalariany mar Kemri e pachoka mabiro geto chiwo tiegruok ne rowere e yor timo nonro e sekta mar thieth. Ma oyangi gi jatend migao mar thieth Susan Nakumicha e kinde yawo ayanga romo mar 14 mar Kemri mageto medo yawo yore mag timo nonro kod loso gik thieth e pachoka. Lydia Okeyo nigi ler. Ne en nyasi mar yawo ayanga romo mar 14 mar Kemri motesi ni Kemri Annual Scientific and Health Conference machakore ayanga chieng' tich adek, nyasi manotiela gi jatend migao mar thieth Susan Nakumicha. Nakumicha oyango ni romo makamageto yudo yore mabiro konyo piny Kenya timo nonro matut ewi tuoche kod loso yedhe ma itiyo godo e thurka. As a ministry, we have put in place mechanisms. We have directed, like our institution KEMSA, we have directed to ensure that any product that is manufactured in Kenya, they source from Kenya. Whatever they will have to import is what is not available in Kenya. Oyangore ni migao mar thieth nitiere kod chenro mar chaka yanga mbalariany mar Kemri mabiro konye tiego rawere kendo keto gi ong'ala manyime e weche mag thieth. You know, Kemri has been providing courses, postgraduate courses, especially for research and scientists in those areas. And so we are working towards the university to be recognized and now go full-blown in terms of providing those postgraduate courses. Already I have written to my counterpart, CS Ezekiel Machogu, and plans are underway. Very soon, we are working very closely with Kemri itself. You shall see us now launch the Kemri University. One kod ikruok mondo Kemri University okaw tuolo makende mondo koro wabed gi puonj kod tiegruok kamoro achiel. Migao mar thieth oyango ni giseketo sinani mar duoko piny kwan yedhe kod gi thieth ma ikele pachoka ka igole pinje maoko. Ka bende osundo ganda jo Kenya mondo ti kod gi thieth ma ilose pachoka kaka yor jiwo sekta no. We have quite a number of local manufacturers. So what we need to do as a country is to increase the uptake of the products that are already locally manufactured. That we have products here, why should we continue to import yet they are available? Kuom ndalo adek mabiro, jotim nonro e sekta mar thieth biro yudo thuolo mar nyiso nonro magi kendo somo paro kuom jorieko mamoko kapok oket nonro go e tim. Jomoko bende dhi mi nafas mar loso mwawacho ni oral presentation. Mondo koro komigi kata dakika 10 gingisowa matut gik magitimo mondo koro ji ong'i kaka nyalo riwore gi jogi. Kiyudo ng'at moro manie area mari mar nonro, idwani mondo imanye bang' kose loso mondo ng'i kaka unyalo tudre mondo uyaw kata mana yorno malach moloyo. Geno nitiere ni piny Kenya kokalo kuom bad migao mar Kemri biro bedo kod nyalo mar loso gi thieth e pachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasure ni jatend okwach kich Mohamed Amin oyango ni obila omako ji ariyo moko ma itudo kod konyo achich Kevin Kang'ethe mayande olidho mowuok e od ang'ech mane ogeng'ne log tich mar DCI. Amin wacho ni gin kod chich ni ji ariyo ne okonyo achich Kang'ethe luchore ne obila kama nogeng'ne juma mokalo. Amin osingo kawo okang' ne ng'ata ng'ata mane okonyo Kevin Kang'ethe bute ne obila. Kang'ethe ne odine kitude kod nek mar nyadendi moro e piny Amerika. It's unfortunate that after we made laborious efforts to apprehend him, that through circumstances yet to be determined, Kelvin escaped from the police custody, Muthaiga police station for that matter. But so far so good. We have progressed very well, and we have, as of today, arrested 2 people whom we suspect facilitated the disappearance of that fugitive. So in the fullness of time and very soon, we should be able to apprehend him and also take action against all persons who aided or abetted the escape of Kevin from lawful police custody. Kawasure ni od bura mar kaunti ma Kisumu chako kendo ayanga chenro mage kawuono bang' yweyo kuom kinde. MCS mag od burano kotelnegi kod spika margi Elisha Oraro
oyango ni romo margi gibiro bet ka gimiyo pek twak ewi budget mar komenda mag 2023-2024. Bende oyango nitiere gope mane oleo kapok ochul wego rak makoro nyaka gitwagie mondo ketie tim kaka chik dwaro. Oraro medo ni nyocha giseromo kod jokanyo mag bad migao mar jodito mag od burano kotenegi kod gavana Anyang' Nyong'o mar neno ni giketo lwasi makare mar tiyo ne jopiny mondo jopiny oyud dongruok kaka dwarore. Waromo kaka members mondo walos chenro kata walos program kaka wadhi tiyo e session mar adek ni. Mano oting'o loso jokanyo mag kamati ma loso chenro mag Assembly and House Business Committee, loso speakers panelists mago joma bede komar speakers ama speaker onge kata ka nitie chenro ni whole house kadhi mbele. To gi ng'iyo kamati wa kaka nitie jogo minyalo kel kama chielo kata inyalo kete komiti mamoko kaluwore gi tekogi kata dwaro margi e weche mag timo oversight. Iga mawantie nindi chien ka nyocha oromo gi executive moting'o ministers mag governor, deputy governor, public service board, revenue board to kod assembly chairs mag committees gi vice chairs kod leadership ka watwak kaka wanyalo tiyo kwa wadhi mbele. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV ywe marwa mokwongo weche manyien mag Oimore otino makawuono kamoro amora ma intie na kwalo ni siri ni mondo mi iwuo koda kendo mi apachi kotendre kod weche manitiere kanya ko Ramogi nyakindike nambari 3600 kata idhi e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Aparo ni jok mosetimo mano koro nyalo ledho moko kuom ote ma osechwalo ka gie sani mondo ang'i kaka weche chalo. Greetings brother, luo weche manyien mos otino ni kendo wacho ni proposed construction of Cambridge University will promote research in the country. Wacho ni dwaro mar gero mbalariany mar Cambridge biro jiwo weche mag timo nonro e pacho ka kendo wacho ni pondo mar ng'edhe police custody en pecha marach aduwa e wi obila ma pacho ka. Wacho ni kawo Moscow wuok baba ne Stephen Otho. Wacho ni oneno achiel kachiel ka entire Tamari Hospital Oimore kod erokamano ngoni Shemo Otho soja nyisa kamano nyako Ramogi e odhiambo ni. Aneno ka endika Oimore pat gweng' mano Jojo Yomba wacho ni kia pingo kendo amora nyaka kokelo weche manyien. Kaso ka beneno ka jalma ondikona ka en Eric Dudubaya wuod Nyaseme mar Migori wacho ni entiero ruba kendo weche manyien chopo e yo makare. Maka luga japeng' achiel kantiere Abom Center wacho ni ne yo makare kendo mora nyaka koda weche manyien. Eriko Nikodemo kantie chunge Kanyamkago wacho ni bati piny ber kendo aneno weche manyien. Mosna Odinga jafuel erokamano ahinya. Jotelo ma Mombasa ni e tok Raila gi chama mar ODM to jotelo moko mawuok e piny Luo to ok lure gi chama no. Awuoro kaka weche chalo. Fredo Suru wacho kamano. Fredo Suru mundiko erokamano nyako Ramogi. Matungise Ndadi Cool ma wino Kajim Omolo mar Ngodhe Ramogi ler pa jo ajipange mapema asija akapangwa owelal kamano mano kaluwore kod pache. Erokamano nyako Ramogi. Yiena mondo ka uyuyo gi kanyo mokwongo yuyo na ni nyako Ramogi en mana machuok ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien koting'o odiechieng' mar dhialo Nyakalondo. Kik idhi mabor. Jina naitwa Charles Wanya Malieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata ya simu. Hongera wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi." Hii pesa itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu iko na bahati yake. Akijaribu atatoka bure. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi.
persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Tindo tikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundo arumu yakombwa andi mambi nochote bumusani onomu yakombwa nandi mambi ende nochote byamate anenengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien koro wadonjo motenre kod dhialo Nyakalondo. Piny mangima kawuono odhialo Nyakalondo ka e od fwambo marwa mar Royal Media Services. Jolendo mag Nyakalondo ne onyiso chiwruok mar medo puonjo kendo chiwo mor ne oganda kokalo e chenro mag chwalo. Duol mar jofwambo MCK bende okonigi chiwore mar neno ni ute mag fwambo bedo kod ratiro ka gijiwo jofwambo mondo ti kod lony makare chwalo weche ne oganda. Mawatiwa mawaziri wapya watatu na mkuu mmoja wa radio achiel kuom yore keyo weche ma osebedo gi ming'a. E kinde ma piny mangima dhialo odiechieng' mar Nyakalondo achiel e kind joma thoth mosebedo ka winjo Nyakalondo, pako ber ma yor keyo weche no osekelo ka okoni kido kod timbe oganda osebedo mongirore e kind tienge mopogore opogore ahinya to mag oganda luo kaluwore kod puonj mawuok e Nyakalondo. Nitiere gi program moro miwacho ni luo kitwa gi timbewa. Mano puonjo mar abila. Radio osekelo lokruok mar oganda to gi lokruok mar piny. Mokwongo awacho ni information ma radio pass for us. Bende okoni bedo gi yote chwalo ote mag gik matimore kokalo e Nyakalondo ne oloko kit dak kendo tieko ote mag tielo ahinya e kinde mag masira. Chon cha kane ng'ato tho to nioro ng'ato gi telegram. I know by that time ne pok onyuoli. But history mar telegram ne iwinje donge. Kodi ngene chon ne kelo tich matek. Ni nyaka igol ng'ato gi telegram kuka de chiwo information somewhere. Iwinjo. To sani yot. Yuko kaka tichiko Ramogi. To kisigine ni to mara moja osekere yamo. E log tich marwa mar Royal Media Services jofwambo mag Nyakalondo ne kod mor ka gidhialo tung' ma gisebedo ka gitiyo godo e chopo ne jopiny ka kek bende ne ong'adi. Jachung weche Lincoln Jogu okoni kaluwore kod kwan mathoth mag oganda ma winjo Nyakalondo piny mangima noyudo resruok e kinde mag midhusi mar corona kaluwore kod puonj mane wuok e Nyakalondo. Radio tumetumia kuweza kuwafikia Wakenya kwa habari muhimu sana. Mfano mwafaka ukiwa wakati majuzi tulikuwa na janga la corona kwa mfano. Tuliweza kuwafikia Wakenya na habari muhimu kuhusiana na ugonjwa wenyewe, ulikuwa ni ugonjwa geni, ule na mambo mapya na Wakenya walipata kujihadhari na kuendesha shughuli zao kwa njia salama kutokana na kazi ambayo tulifanya. Kiwango cha kutambuliwa na hata na serikali. E kineno duol mar jofwambo MCK kadhialo Nyakalondo jiwo ute mag fwambo ahinya to mag Nyakalondo
mondo ti makare kod lony wi jiwo nyalo mar nyakalondo chopo ne oganda mathoth kendo chwalo weche manyalo kelo lokruok gi dongruok gachiel mar oganda. The realities of radio for information and entertainment has not gone down. So as we sit here to celebrate, we reflect about how the airwaves have been opened, how now we have more access to information, and how we have more and more universities offering training. Ka piny mangima dhialo higni 100 mar tich maler mar nyakalondo, jokanyo koting'o tend pinje owinjo keto kenge kokalo e chike motegno marito ratiro mag jofwambo mondo piny obed mongirore. Ramogi jogo makedo ne ratich oganda koro gi jokanyo mamoko ojiwo sirikal mondo mi odwok chien osuru ma oket ne raboyunga ka giwacho ni keto osuru nyalo miyo ng'eny jo Kenya duoko chien tiyo kodgi to moloyo e ndalogi ma ng'eny jo Kenya osebedo ka ywago pek mar ngima. Odiochieng' ma piny mangima puonjore tiyo makare gi raboyunga, ripota marwa Diana Olonde leronwa kaka gima jo piny dwaro mondo mi raboyunga oyud nono maonge chudo. Tarik 13 dwe mar 2 higa ka higa piny ngima hingo odiochieng' raboyunga kata World Condom Day. Higani piny Kenya ohingo nyasi makamane ka dak ma Mathare kaunti ma Nairobi kama jo kedo ne ratich oganda okwayo piny owacho mondo duok chien osuru ma okete raboyunga mondo miritruok obed mayot. But the price is going up. And mainly what is pushing the price up is the taxation. So if we can find a mechanism where the government can say the premium one we will tax, because it doesn't matter how much they cost, those who can afford will sit by. But there are people in the middle there who would like socially marketed condoms. Then there are people at the bottom of the pyramid. We keep talking about hustler and who cannot afford for now. They will not always be there. We need to have a helping hand to make sure that we are providing this condom also as part of the social safety net. Kane giloso e nyasi no, jokanyo go kwayo sirikal mondo dinrot mar dok chien mar raboyunga e piny owacho mondo geng' tuoche kaka yaki, tuoche mag abuba, iye ma ohiu e kind mamoko e kind rowere. Kaluwore gi jopiny mane walosogo, kwayo pod nitie mar yudo raboyunga go mayot ka giwacho ni kinde mathoth gikoso yudo gi kata e osiptende. Gima wakwayo ni sirikal omed kelonwa go mang'eny. Kuonde moko kaka koro bache onego ketnwa go ka ng'ato osemadho kata kong'o moro to kondom bende iketo kanyo. Kech mostly bache ma kondele ka wan wero budho kondele ka. Otin kidhi budhiro kisebudho in gosiepni moro. Kusetieko budho rooms bende kanyo to ni kondom tonge kanyo. Wakwayo sirikal mondo okelnwa gi machiegni mondo wayud gi machiegni kata mondo oketnwa bechgi obed mayot kaka chien kanyo. Dr. Ruth Laibon Masha, ma en jatatije duol ma ochung'ne kedo gi tuoche kata National Syndemic Disease Control. Kata kamano yango ni sirikal osechako twak gi jokanyo migepe mopogore opogore maduoko chien bech raboyunga ma osemedore okang' mamalo chakre higa mokalo. When you get condoms through, for example, the public facility like KEMSA, those ones don't get taxed. However, it is the private sector condoms and also the ones that we are getting sometimes through donation that we are working to see how best we can look at that tax regime and be able to work with all stakeholders and address that matter. Omedo ni nyaka ji koro riwre mar puonjore gi rowere mowacho ni nondiko kwan maduong' ma jogo magamo tuoche kokwayo mondo tim puonjruok makare maduoko chien seyo kod luoro ma oket kotenore gi tiyo gi raboyunga. We want to think about sexual and gender-based violence prevention, but at the same time, for the young people who are having sex for fun, we are saying that please have it safe. And that is why today we are saying safe sex. And safe is sexy. Ginene mang'eny joma tiyo gi kondom ng'ato paro ni ng'ato nyago mana tiyo gi kondom ken ng'ama dhi e weche mag anjawo. To kondom inyalo tigo nyaka e udi konyo mondo ji otim go family planning. Condoms are safe and condoms are sexy. So if you're gonna do it over Valentine, do it with a condom. Kata bedo ni piny ngima noketo thenge odiochieng' makama manyiso ber mar tiyo gi raboyunga kaka yo achiel mar geng'o tuoche kendo yango yudruok mare mayot. Piny Kenya dwaro raboyunga maromo 400,000 to nyaka sani piny owacho nyalo mana chwalo raboyunga maromo 150,000 ka kori kwayo sirikal mondo ne ni odino rot makamano. Diana Olonde, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi winjo kaka jolony medo jiwo ni ti kod raboyunga kata peo ni samoro en mana ng'at ma dwani okala e wiye weche mag erago to nyaka oneno ritore makare.
Wadhi mutende kod weche mag pur. Jopur koro dwaro ni mondo piny owacho oket omenda mar bero kar pur maluwa kuja irrigation scheme. Jopurgo mane wuoyo e kinde romo mane obangi kod apisas mawuok e bad migawo ma ochung' ne keyo pi e puothe wacho ni piny owacho chal ka gima ojwang'o kargi mar pur. Jojuma nigi mathoth. Kar pur malo kuja irrigation scheme e sab kono manyatike. Kar pur ni malach ne romo e kagana par kod 9 magedone ne ochak higni 10 ma okalo osebedo mano ma okelo geno mathoth kuom oganda. Kata kamano sani ng'ur ng'eny kuom jopur malo geno. Gima nobedo designed pok obedo implemented nyaka kawuono. Sababu en ni pesa onge madang timego. Puothego gin kuonde ma kata yok nyal dhiye, yo onge. The access roads richo maka koth ochwe kaka ng'eni kar michele en ka pi bedo mang'eny. Richo ma mondo ng'ato gol michele bag achiel kende nyathi ma ting'o bagno dwaro siling 300. Apisas mawuok e bad migawo mochune keyo pi e puothe ne obedo kod romo kod jopur mar manyo yore mar bero kar purni. Bura ni mane twak ni otenore kata kamano rumo kama kuom jopur pod nitie kod ng'ur. Kuweyo kumiluongo ni Sagama mipure michele be usenene kumoro amora kendo iluwa kuja ka in all these other blocks manitiere gimoro amora madhi mbele. Adieri mantiere ni gima dhi mbele kuro onge. Moko kuom jopur wacho ni piny owacho osejwang'o kar purni kendo jopur ok yud ber magisebedo ka gigeno. Sirikal olose infrastructures gi mondo mi ka japur puro to koyud lal mang'eny. Tiaris monego bed ni nitiere in this 19,000 acres or any block mantiere onge on the ground. On paper to gi exist. Kaka nogore opogore gi kaka entie. Wapuro gi pi kokolo kama nonego lo. Kama nonego lo pod nitie kese kot. Ka kot obiro lero nwa kanyo maber ma joma idwano chul bro bedo gi kaka kot owacho. To wabro dhi mbele kendo wabro hakikisha ni kama nonego pi olo emo nego lo. Kuom maromo ekas 10,900 ma onego bed ni chenro mag pur kodhi nyime kar purni mana maromo eka 4,500 kende ema sani pur dhi e nyime. Gino ma jopur wacho ni osethiro wechego mag pur. Wan kaka joma area pok waneno berne nikech sani gini ogudore mana kamiluongo ni Sagama. Kwa biro CEO to CEO ne mwapan representative mar government ka irrigation ka. To ko en makoro kono wadhi waduogi. No kwa government mondo nyiswa ni to waikre nonwang'o pi karang'o. E kinde romono mar jopur kod apisas mowuok e National Irrigation Authority, winjruok ne ochopie ni kuom eka ka eka japur kodhi chulo omenda maromo 4,000 kawuok 3,500. Koro jopur oyie ni wanyalo chulo siling 500, wanyalo medo siling 500 bang' pur ka pur. Wan bende wayie gi mano mondo mi watim gini mos nyaka chieng' wachop kar siling 7,000 ma wanyalo yudo pesa manyalo tiyo e scheme. Idwa ti kode nang'o? Ok wadwar gimoro ni kosechoke to ng'ato tiyo kode ma jopur kia. Kar purni malo kuja irrigation scheme ne igeno dhi tieko nok mar chiemo e gwego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kata kamano higni 10 nyaka ne chenro ni chaki midhiero mar nok mar chiemo pod okwawo kaunti ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi e kit oganda Luo. Gwenge ne imiyo nying kaluwore kod gik mane timore kata ji manodak e kuondego mokwongo. Dipo ni nying mar Otonglo bende nochakore kamano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kawuono omanyo chakruok mar nying Otonglo kendo duoko nika mana e chenro mar ng'e gwengewa. Ramogi juang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa kaka lapaplo mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Kisumu. Kawuono wakelo ni nonro mar gweng' kata chiro ma iluongo ni Otonglo mayudore kar chung' od bura ma Kisumu West. Sama iwinjo nying mar Otonglo kata ikalo kamoro mondik ni Otonglo, ang'o mabiro e pachi? Ang'o mademi jogweng' chak kamoro kar dak obed chiro ni Otonglo? Machiegni wawinja nena ni to paro mopogore e wi nonro mar kar dagni chalo nade? Mokwongo ni iluonge nojwok.
To koro ka ji ochako uso matin tin ne giwacho ni chiro ni koro wadwa miyo nying, wachake no tonglo nikech ndalo machon no rech ni ng'iewo siling 2 ndururu otonglo. Koro ne giwacho ni chiro mondo chak ni otonglo. Kana penyo ni to otonglo ni ang'o miluonge no otonglo, to ni wacho na ni otonglo no chak diere mane pesa moro nitie mane iluongo no otonglo, kendo pesa no otonglo no ema ni nyiepo go diere no endo. Koro emomiyo ni no chaka no otonglo. Apani ochakore diere ma pesa moro no wuok no otonglo, emomiyo apani otonglo ni koro nyinge ong'ere go no otonglo. Bang' winjo paro mopogore kowuok kuom jodak kod johala ma otonglo, we koro wawinjo anena kuma kuku mar wach nitie ni adieri ni kanye kotenore kod nying mar otonglo. Maka mar 43 kech moro ne nitie miluongo ni keyo otonglo. To keyo otonglo ni nokelo romo ka ne nitie yien. Koro yien mane nitie gi mine ne akwamundi, to mine arota, to mine akogony, ne giromo ka gibede tie yien gi. Mo akwamundi ne agira bolo, ne agira buon gomuogo, to mane amwalo koni ne agirech ga gik makamago eko. Koro kane giromo ka to gigi ne wilore. Kae ni ma ndalo no ero otonglo achiel nowuok mwaka mar 43. Mwaka mar 43 ni ema pesa mar otonglo wuok. Mene pesa mane duong'e mogik. Koro pesa ni mane ji wilore kata kikawo muogo gotonglo, ikawo rech gotonglo. Ka kuma koro nying mar otonglo kae, makoro jodongo gi beno ni kama mine chokore, itwang'e lewni mag afuong'o, mag kamis, to mine gi kawo. Koro kae ni ema nying mar otonglo nowuokie, ma chiro ni ochakore. Ka jo council, municipal council, yudo ka chokruok ne ng'enye. Koro gin be ne gichako biro ka ma kachiel mane winjruok obetie gi jodongo mane nitie ka ni ma obed chiro. Bang'e mwaka nere mane otimie allocation mar plode mag dukni gi mwaka mar 43. Koro kae ni ma nying mar chiro mar otonglo ni nowuokie. Kae to timne gi allocation gi mako plot number 1 nyaka namba mogik weko duto te. Kae ni nying mar otonglo nowuokie. Ke otonglo achiel nowuok mwaka mar 43. Makata nyithindo mane onyuol higa no thothgi nochak gi otonglo. Mana kamano nyoko Ramogi, bang' winjo nonro mar kar dak kaachiel kod chiro ma otonglo kowuok kuom jal mane nitiere kochakore, we koro wawinjo anena ni to humbo otonglo landore kod tim kata wach mane to gin dongruoge mage ma otonglo osenyuolo nyaka ne ochakre. Chiro otonglo sana gima koro nokelo ne huma ahinya gedo mar Kodiaga prison. Kodiaga prison koro nobedo famous ahinya. Koro kendo kama ochako miyo obedo famous ahinya en molasses plant. Koro gikano gedo mag institutions gi kochako luore kaeni. Koro humbo otonglo wuok nikech ndalo no ka koro Kodiaga obet ka, most of staffs ma Kodiaga onge kama ne ginyalo nyiewe gimoro. Ne ginyiewo gik duto te konyruok maggi nowuok otonglo ka. Odwaro sukari, odwaro ring'o, odwaro bosa, odwaro ang'o, ne yudore otonglo ka. Koro ma nochako kelo nying otonglo malo gi askeche mane nitie kech askeche gi wuok e Kenya mangima. Sani otonglo osedongore, wan gi grofni, wan gi chirni ka, kar yang'o mag dhok be wan ga iye ka. Nwachako loko kotonglo en mana kete. To gi sani nogernwa chiro ma modern. Mabe sani koro johala mabiro, joma biro ng'iewo, onge ng'ama chieng' goyo, onge ng'ama koth goyo. Wauso kama ber. Ong'ere kaka kama kelo ji kamoro achiel. Nitie jo game, jalego, jo ugenya, ne waonge chiro. Kendo ne warie tiendwa abedo. Ne wan gi sida diere nikech kata mana kiwa lodi piny, tiduogo yudo ka dhiang' ochamo. Samoro ka koth chwe, tiyudo kiwuok iwe gigi tiyudo ka pi odhi godo. Koro sani to waneno ka dongruok nitie nikech wan gi chiro. Mana kamano nyoko Ramogi, chiro ni en achiel kuom dongruoge ma jodak kod johala ma otonglo kwano, kata obedo ni gikwane kaka dongruok, rem to pod gin godo. Kwayo ma wan go ni chiro nogernwa kendo chiro ma smart kabisa, to waremo benches monego bed ni mon pethe. Kech nonego ketnwa benches go to pesa nodok mathin,
Koro wan wakwa sirikal ni kaponi ginyalo tiekonwa gedo kaka ne gipango mondo gigernwa kaka stondego kaka ne giketonwa, to chiro dhi bedo maber kabisa. Korka johala pesa mwanyalo dongrego maber ok waonge go. Wane i chiro kato pi bende chandowa, waonge pi. Cho wakoso. Wadhi adhi cho ming'iewo to chiro kato pod waonge cho. Otonglo sani umbe lach. Kaber otonglo no onego bed ni wabedo gi chieng' chiro. Ma kata ka en odiechieng' ma koro chieng' chiro ma kata jamni bire ji ya kuonde maboyo boyo ka bire i chiro ka. Kwayo ma nyalo medo ne sirikandwa sana ni gi we thuolo mag investors mondo factory chegi oti. Giwe omo gik moko oko. Ndalo mane ok giomo thoth gik moko, for example kaka wan jotweng'o, textile industries otho. King'iyo Kikomi onge, Rivertex onge, Raymond onge, kuonde mini tweng'e madongo dongo kaka Kasuku Garments, Impala Garments, kuonde mane waindo yawe tweng'o madongo dongo. Mago notho te nikech importations of goods ma a oko. Onego bed ni factory chewa gitiyo. Ma ka factory chewa nyalo tiyo, nyithindo ndik tich e factory chegi, sirikal ok nyal ndiko ji te. Nyithindo gi kondik tich matiyo e factory, pesa ma gichamo kuyo cho bedo circulated e kor gweng'. Koro kaka wan johala wayudo pesa koa kuomgi. To ka investors onge, factory chegi bolor, nyithindo gi onge kuma gitiye, wan be waonge gi pesa. Kinyalo mednwa security mabedo maber. Vijende yutije. Mana kamano wachope giko mar chenro ni mar ng'egwenge wa odiochieng' ma kawuono. Koro iseyango kata ng'eyo nondo mar otonglo kaka oselernwa ni ne ochakore e higa mar 1943 kinde mane pesa mar otonglo ne odonjo pacho kaendi. Medikete mane wang' jowi mar Ramogi mondo mi imed ng'eyo nondo mar gwenge mopogore nikech juma manyien bende an kae kod nondo mar gweng' machielo. Oriti Masani, nyinga Millicent Adhiambo. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Hey daddy, ni ukweli hao wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi." Hii pesa itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu iko na bahati yake. Akijaribu atatoka pole. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for
persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Kapok ichako pidho muogo, ikawo lowo tipimo, tibiro ng'e ni acid mare chalo nade. Meher ing'eni, an wiya pok owil gi gimoro amora. Ing'eni an nasingrani ni an abiro miyi ngima maber e pinyni. Machiegni kendo nyakora Ramogi koro wadonje weche mag tuke kama od bura mamalo gi mano mar Senate nokawo thuolo mar ywago Kelvin Kiptum ka paro koro ichwalo mondo tim nonro ewi tho mar jatugono mane en jahigni 24. Jatend kweth jood bura mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot bende nolero ni dwaro nitie mar puonjo jotugo kaka ginyalo rito ngimagi ka Seneta ma Migori Eddie Oketch to wacho ni kaka rawera giwito jalo mane nyalo medo rieny ne piny Kenya kendo medo weyo rekod mag ng'wekenda. Mr. Speaker, I could not believe when I heard the news about Kelvin Kiptum that just when his career was taking off, just when he was becoming a global brand, just when everything looked up for him, we lost that young man in the most tragic of circumstances. I want to also take this opportunity on my own behalf of my family, on behalf of the ODM party, for which I am the SG, to condole with the family of Kelvin Kiptum and to just say that we pray that God rests his soul in eternal peace. I remember when Kipchoge, Eliud, was attempting to do a sub-2, Mr. Speaker, that entire day we as young people camped at KICC to be able to witness this great man making history. And this year, one of my biggest delights for this year and one of the things I wanted to see was somebody doing it actually in official time. And we really were hoping that Kevin will bring this home. There are many things that Kenyans are saying, and we must learn to listen. The Minister for Sports, I saw he visited the home of Kiptum yesterday, but then we look forward to hearing what is it that we as a country have learned over time, because this is not the first athlete at the peak of their career that we have lost. You remember many of them have found themselves even in love triangles and many such kind of things, Mr. Speaker, and have ended their life at very young age, Mr. Speaker. Therefore, want to say fare thee well, Kelvin. We know that we would have wished to have you longer. I was certain, as a fan of athletics, Mr. Speaker, that this is a gentleman who was going actually to do the sub-2. Bengi mar Absa ochiwo sir mar omenda maromo $75,000,000 ne tuke mag Magical Kenya Open mibiro bagi alap ma Muthaiga Golf Club e kind tarik 22 gi tarik 25 mar dweni. Kowuoyo e nyasi mar chiwo sir makamano, jatatije bengi no mar Absa Abdi Mohamed olero ni kaka bengi gibiro dhi nyime gi siro tuke ma gisebedo ka gisiro kuom higni 14 mokalo. Bende gimor gokang' ma tukego osegoyo mar gero mich mag rowere ka jotugo mathoth bende oserieny e tuke mag Magical Kenya Open. Give them the proper preparation, we are going to have good results. But beside that, There you go. Thank you very much, CJ. We believe that by sponsoring and by supporting golf, first of all, we are developing the sport itself and getting more Kenyans interested in golf, mainstreaming the sport, and ensuring that we put Kenya on the map. What is our #1 export to the world? And that is why, as a ministry, and indeed as government, we are keen to expand the contribution of sports to Kenya's economy, creating jobs and supporting livelihoods. The sports economy value chain is immense, and of course includes hosting of international sporting events like this Magical Kenya Open.
Nyidendi matugo ne tim mar Kenya tuke mag hockey dhi nyime gi timo orako motelo ne tuke mag pinje Afrika mong'ere kaka All Africa Games bibiro bag e piny mar Ghana kochakore tarik 8 mar dwe manyien. Tim mar Kenya kotel gi kod kocha margi Meshak Senge timo ikruok margi e lap ma City Park. Jotugo 46 mane oluongi tim mar Kenya odwok piny nyaka jotugo 25. Kama bende ibiro dwok gi piny nyaka kwan mar jotugo 18 mabiro ting'o bendera mar piny Kenya. Geno nitie ni timbe matugo tuke mopogore opogore biro wuok pacho ka juma achiel kapok tuke go chakore mondo mi giyud thuolo mar timo orako e piny Ghana. And the motive here was an assessment of tactical ability, technical ability, spatial awareness and decision making. So we put that in a game so that we are able to be practical and game realistic with it. So that is what we're trying to achieve within the game. But then we make notes and grade the players so that when we make a choice on who best fits the position that we want to play in, we make an informed decision. Kawasude ni jatend migao mar weche mag tuke Babona Mwamba olero ni sirikal kokalo e migao mare biro manasiro riwruoge matayo tuke mopogore opogore pachoka mane kod timbe mag rawere kaachiel kod mag nyiri. Kawuoye tuke mag Magical Kenya Ladies Open na Mwamba olero ni mano e yo makende ma Kenya nyalo tiyo godo e gero mich mag rawere. Federations must be the breeding grounds for growing talent. And that is why I have asked federations to invest in youth and grassroots development programs. Every federation must have a youth talent development program. And we're not going to give you any money just to host events if you do not have a robust youth development agenda. Teams participating in leagues like the Kenya Premier League, you must meet the requirement to have a senior team, a women team, and a youth team. That's the only way we can guarantee full development of this whole sporting ecosystem. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV. An gi geno ni ipuonjori kendo ng'eyo mathoth mosetimore odiochieng' mangima. Pod wasingo mar timo ma kendo odiochieng' makiny kinde ka kinde nikech ne en singo marwa ka wachako to pod wabiro medo dhi kode nyime mondo ibed gi ng'eyo mana kokalo e Ramogi TV. Kawa ng'iyo moko kuom ote moorna ka nyako Ramogi mana mapiyo piyo ng'iyane to giwacho nang'o. Neno ka jakom Gideon Midega manyako Adorka Wudo Yoma Ogang wacho ni winjo chenro maber ka entiere dala mar Kisumu City. Erokamano nya Gideon kuom ote mari. Kasto ano ka bende nyako Ramogi ka endiene no ka uching japap nyadiel bende nitiere koda wacho ni Oimore donjo maler ahinya pap nyadiel kod alwora mare. Erokamano. Japuonj Taro Nyaburi wacho ni Ramogi mora miyo aseneno Governor Wanga kendo chenro mar tiyo endless potential Ramogi mbele. Wacho ni ondusne kek mane ji ong'ado machano serumo nwalago mana dhowa ne tin be noremo arema inya kelo machielo. Erokamano nya Pastor Elizabeth ma gwenge mag Homa Bay kocha bende wacho ni oneno wayo makare kendo mor ahinya. Ano gwenge mag Hanbla wacho ni omor kendo weche manyien chopo ne makare omiyo bedo gi ng'eyo kuom gik matimore e alwora mopogore opogore. Kaachiel kod Pastor George bende nitie ka wacho ni entiere Jesus Fellowship Church Rodi Kopany kendo mor kod weche manyien kaka mol mos kokalo e Ramogi TV. Jaro Soja wacho ni kaka anyuola mar Gor Mahia gitimo mos ne anyuola mar Kelvin Kiptum manyo wito ngimane mano jang'wech mabende nchano loyo ng'wech mar kinda e piny mangima ka koro en mana jegni 24 kende to magoro olal kode. Kaso Elvis Odhiambo Obilo kawuok Garissa wacho ni en kod Thomas Oriro Nyaguok bende gineno yo makare. Wacho ni newsletter gin kod jaod iluongo ni Dorcas kod Festo wacho ni newsletter ahinya kendo omor kod kaka weche manyien donjo. Erokamano Elvis Odhiambo Obilo kawuok gin kod Thomas Oriro Wuod Oriro Nyaguok mana pane ja urire kocha Oriro wuod gi Wapongo aparo kamano. Eriko demo waneno ka ote mari chako duok kane Brian Onyango kawuok Mageta wacho ni na maber ahinya kendo winjo maler ahinya bati. Erokamano mor nikech ikete Ramogi TV
kendo idhialowa in be nyaka wadhiali kuom timo mano. Ramogi TV lera nyagod bondo Mombasa no Karaila nodhi kendo omako jotelo makono maber kabisa, koro en mana tich. Kaso makamo bende wacho ni jo koro oduogo Mombasa ni elwet Jakom, mano kaluwore kod makamo okay. Erokamano chinja ko sege wacho ni timo mos ne wede kod anyuola mag osiepe mag jang'wech marahuma e piny Kenya ka Kevin Kiptum, kendo mar Nyasaye migi ocho makare. Ka wang'iyo kanya kora Ramogi bende aneno ka Bruno Tieno Liende ma wuod Suna East Migori kocha bende wacho ni neno ayo makare kendo moro ahinya gi weche manyien mag Ramogi, omiyo ng'iyo kaka piny osebedo odiochieng' mangima nyaka gie sani. Erokamano ahinya Bruno wuod Suna East Migori kuom keto Ramogi TV e otieno ma kawuono. Gi thuolo ni nyakwa Ramogi mantie gi chakruok bedo kod giko. Kao kamano yiene yamo ndadole gi kanyo nikech kiny be pon mano dichieng'. Ne wachake okinyi, waluoro piny gi rombo nyakwa Ramogi wakele kendo wapedhonigo kama intie mondo ibed gi ng'eyo ni to ginang'o gini mosetimore. Kao kamano puoch gi pak kuom kinde duto yiero Ramogi TV. Oganda luo kamoro amora ma untie kaka pile, ageno bed ni intie Kenya kata intiere pinje ma oko. Ka intiere bombe mamoko mopogore gi ma Nyanza, kata bed ni intiere Nyanza kochakore Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori, puoch gi pak. Oganda wa ma Migori kaachiel kod mago ma Suna West, kowuok Wasimbete, Wasweta to Ragano Ruba kaachiel kod Wiga Awards. Nyasaye mondo mi ting'ona umalo kinde duto te. Lydia kinde duto parona ni amos jogod kwe kababa. Nyasaye mondo ber kodu. Nyinga en George Bati, jaloko mara kuom thuolo ni duto obedo Wilson Ochoka, ka director mara obedo Lindsay Simani, kendo amora ahinya gi kaka gimiyowa weche manyien ochopo ni yo makare. Oriti masani.